254 na kama kawa, this is Eastern TV, and before we start, make sure that you subscribe, comment and share. Now today's show is sponsored by none other than Furaha Luxury Apartments Nakuru. Iko based at Nakuru. Kimani, hebu waambie huku kuko aje? Manze, experience ya huko iko poa. Venye tu mnaona manze, we've changed the set, we've changed the location, and we are coming to you live from Nakuru City. Yeah, it's like just 5 minutes from Nakuru kwenye tuko mpaka Nakuru City, and then security iko tight hapa because Nakuru Law Courts iko hapa, Nakuru Police Station iko hapa, then nimeambiwa tu State House iko tu hapa. The State House is just around. So 5 minutes to city. Yeah, so I can tell guys manze, if you feel like you want to come to relax at Nakuru, just come in here manze, ongea na msee wetu anaitwa Jose. Jose atakulink hapa, atakupea an extra discount, especially tu call umwambie umetumwa na Eastern TV. So in the next 5 minutes tutakuwa tukiwaambia namba ya Jose ama namna gani. That's it. Now before tukiendeleaga guys, I had traveled to a place called Nyahururu, Laikipia. Laikipia, and nilikuwa nimeenda kufuatilia ile story ya kina nani Catherine, kina Wambo, kina Mwaura. Now guys, we have a very interesting episode that will be coming to you tomorrow at 9 a.m. Make sure that you stay tuned. Now, thank you very much for showing us support. Thank you very much for supporting us. Thank you very much for your feedback. Tumekuwa receive so many calls from different places. Watu wamekuwa kitaka kujua hii story itaisha lini Kimani. Na sidhani hii story inaisha anytime soon. Ama unaona? They should wait. Jana uliona venye okay, nimekuwa na long day, tumekuwa na long day traveling. Tunatoka Nairobi tukaingia Nakuru, tukatoka Nakuru ndio mimi nikawaacha hapa nikakimbia huko because hao watu wanapenda kupea udaku sana. Wanapenda kupea na si udaku tu because jana we had a very serious talk at 4 p.m. na tuliweza kuinteract na watu wetu wako diaspora na walikuwa wanatuambia challenges wanaendea. Do you know manze, wale watu and I don't know kama lawyer wetu anaweza tusaidia hapa like wale wase walikuwa wanatuambia like they are given Panadol. Panadol. Hiyo ndio tu dawa yenye hata ukikonjeka wapi, hiyo ndio dawa yenye wanapewa. So hiyo ilikuwa live ya jana mkiwa na IV. I was watching you but nilikuwa na headache because nilikuwa najaribu kukimbizana na zile vitu because reaching this lady by the name anaitwa nani? Anaitwa Triza Wanjiro. It was equal kitu rahisi because I had to go and dig. Ninge huko ndani na niliweza kumpata. Na we thank God because at least aliweza kutupatia history ya FGM. Now I don't know whether our lawyer is familiar with the language that we are speaking. Tunaongea Sheng. Si ni mavijana And our channel is full of people who knows this language Sheng But I want you to mix because tuko na watu wa US, tuko na watu wa Canada, tuko na people from German. So as you speak, don't fear using a language that you're comfortable. If you want to talk to youths, you can use a language that maybe you're comfortable. Kama ni Kizungu, watu wetu fans wetu to watch. So first of all, before we continue, I would like you to introduce yourself. Before I introduce Kimani, tuambie watu wa join kabisa. Watu wanafaa wa join. Share this link. We know we are late. Amwezi tupiga manze, msitupige sana. Lawyer of course alikuwa na sort some things. Pia sisi tulikuwa tuna sort some issues hapa pale. So tuko late, poleni. But we have promised to give you an exclusive educational show leo hii because every question when utakuwa ukiuliza utakuwa ukipata legal counsel like inaitangwa ni legal counsel for free. Is it a legal counsel before we introduce I cannot say just some words. I can be sued of using any other word na nasema basi but watu watakuwa kielimishwa about law for the next some minutes Now Kimani naona 2-3 hivi zina come through lady by the name Nancy Morioki anasema mtu anajulikana kama Mzamil Guba anasema kunaendaje. Okay, tuko live because tuko na lawyer who will be sorting matters hizi mambo za home hizi vitu za baby daddy sijui amechukua mtoto hataki kurudisha shamba sijui ilibiwa na George akaandika jina yake unaona. So at least tutakuwa na mtu mwenye atakuwa na sort hizi issues. Kimani endelea kusoma hizo 2-3 hivyo. Nancy Modoni anasema tuko, Elizabeth Sige anasema saseni huku, Joseph Karenja anasema hi guys, waiting, good job you are doing. Aziz Alobaid anasema tuko ndani kabisa Saudi Arabia, huyo atusaidie wenye tuko Gulf. Uliza maswali yako. Remember also you can text me on WhatsApp on 0720174631. Our director atakuwa kipinio namba hapo baadaye. Okay, Christine anasema ako ndani. Wacha lawyer introduce. Ama namna gani?
person is complaining that our camera haiko clear. Sijui technical. No. The camera is very clear. What you have to do, enda kwa settings, yes. toa 144, weka 720 ndo utakuwa chonjo. Officially, we are going to introduce our lawyer for today. Aweza kutuambia anaitwa nani? Okay, Mr. Lawyer. Yes. Waambie unaitwa nani? Just take over. Okay. Good evening, everyone. My name is Yogo, OUKO. I'm an advocate of the High Court of Kenya. I practice in this newly founded city of Nakuru. Been in practice for 5 years now. My law firm is Imbwaga Yogo and Partners, based in Nakuru. We used to have a branch in Nairobi, but we had to shut it down for a while. Yes. But welcome to the show. If you have your questions, ask. Umesema nijaribu pia nitumie lugha ya mtaa. Tumia lugha ya mtaa. Kuna watu wamehang hivi. Because before niende shule, before nisome, mimi pia nimezaliwa mtaa, si ndio? So lugha ya mtaa pia tunajua na tunaweza itumia. So ask questions. I will try and answer best I can according to the law. Na nitatumia lugha yenye utaelewa. Okay. Meaning the way you ask your question will inform the way I answer. I have a question. Wameanza kutuma already. Yeah. Nancy anasemaje? We separated 4 years ago with my husband. He doesn't help his kids. He hasn't ever seen them till that date. Is there a problem of me getting married again with my kids? Anasema Kimani, I want to be answered this question. Please, I'm getting married soon. Okay, hata nawashikia mic hivi msichoke sana. Okay. Because naona kazi yangu leo itakuwa hivi na katikati. Okay, one, it depends, yeah. Whether the separation you are talking about, were you legally married? Meaning, do you have a marriage certificate, or it was ya kurashia? Mkaenda nyumbani, mkafanya traditional marriage and all that. If you are not legally married, meaning you did not enter into a civil marriage and signed and got yourself a marriage certificate, then it was Nancy? Yeah, it was Nancy. Yes, Nancy, then you are free. You're free to get remarried. As for the children, parental responsibility is shared. You have a role to play as the mother to the children, and even their father, from wherever he is, he has a role to play. And if you decide to get them into the new marriage, you have an option of either getting them adopted legally so that they become recognized as your children, na watoto wa huyo, the new husband, or you just take care of the children. But remember, just because you have another husband does not mean sasa baba ya watoto wakubali kuwa na watoto. Kisheria, they have to at least have access to the children. Lakini you're free to marry if, remember, haukuwa na marriage certificate. You are not legally married in the first place. I also have a question. This is a personal one. Not so personal, actually. I'm just asking a question. How, like, under what circumstances mwanaume anaachia watoto na si mama? First of all, there are things that court, first of all, maybe I can start by saying this. In matters children, whenever court makes a decision, it applies what we call the best interest of the child. That is where everything else starts. So it is the best interest of the child. Si mama anataka aje ama baba anataka aje. Ni what will be the best for that child at that moment. Okay. So, in that case, but there are also guiding parameters. Like, for example, when mtoto ni very tender, of tender ages, a minor, and especially if the child is a girl, it is very difficult for a man as the father or the father to be given custody. The first priority will go to the mother, because as we all know, tender ages, mtoto best caregiver most of the time will be the mother. Yes. Kimani 2-3 naona watu wanauliza huyo lawyer ako taken. Okay, it's a lady from Saudi Arabia. Make it clear. Mimi ni wawejewe. Amechukuliwa, but guys, as we continue tutakuwa tukimfanyia lot test. Na ndio Kimani lot test iweze kufanyika. There's no way you can do a show when we have 26 people. Tell them on how they should be sharing the link. So guys, this is what you do.
unatoka hapo kwa live chat hapo unaona hapo Aziza anaandika hapo, Sara na Seria na amesema tuned. Kwanza finya kitu inaitangwa cancel, alafu enda kitu inaitangwa share. Unaona hiyo kitu ya share, finya hiyo kitu, copy link, enda kwa hizo group zote nyezi zote zenye huko, status, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Tinder, TikTok, kila mahali weka hiyo link. Umesema link itumwe kwa Tinder. Weka at least mtu yako ajue historia sheria ama namna gani. Unajua wanaenda wanachapana alafu ajue historia sheria. Lakini kuna swali lingine hapa. Kimani, please ask the lawyer kama mtu anaweza chukua death certificate nyingine juu original one my in-laws walikataa, so I use a photocopy. Okay, the registrar of deaths and births usually issues copies of around at least inafaa kuwa 6, though Kenya being Kenya sometimes you go unaambiwa booklets zimeisha, you will only get 3 or 4 copies, but there are copies there, and if you go there with a genuine reason you can get a certified copy. But you see now, Bwana Lawyer, the problem now here is in-laws ndio wamekataa kumpea. Na maybe wamekataa kumpea because of some reasons, maybe wanaogopa shamba nini kitu kama hiyo. So what goes there? One, before the death of the deceased walikuwa wameoana legally ama ni ile huyu ni msichana wetu kuja tuishi na wewe? Kuna hizo swali lazima ujiulize. Then also ina depend yeye mwenyewe anataka death certificate aitumie wapi, because kama if indeed alikuwa married legally to the deceased person, in fact she is the first dependent. Our in-law they come way later in terms of hierarchy of dependency, so hafai kumharas, na ni kitu yenye hata ikienda kotini those in-laws will be in trouble. Bibi yako ndio your first dependent na watoto wako. Your father comes in after. Okay, kuna swali lingine hapa kutoka kwa Isabella Orao. Hello Eastern TV, huyu ni our number 1 fan by the way. Tulianza naye kitambo sana. Hello Eastern TV, mimi nilifanya wedding, niko na marriage certificate, but ngulusumu ya mwanaume my friend. Stop using these words. Okay, I don't know the meaning of that. Ngulusumu la mwanaume ilikataa kusaidia watoi from 2014 hadi wa leo. Hata nimpigie kesho ndio ndio imekuwa jibu. Nifanye aje? Hata nipigie kesho ndio imekuwa jibu. Nifanye aje? I think yeah. Okay, if my understanding is right, unasema every time anapigia baba watoto anamwambia nipigie kesho. Well, kisheria, right from the Constitution to the Children's Act, parental responsibility you cannot run away from. Na it is not reason enough kusema nimesota na uko na watoto, because they must be provided for. So akona recourse, mwambia naweza reach out, ni ku-approach na ku-move the children's court. There will orders it issue, the father will be ordered to give maintenance of the children. Kimani, tukiendeleanga, nataka tuchangamke kidogo hapa na lawyer. Naona hapa sisi watu wazee hapa, watu wazee wamekalia. Nataka tuongee hii kitu. Have you watched this lot test? Wacha tukuingize box kidogo. Have you watched this lot test? Hizi watu wanafanywa kwa street. Well, naweza sema I've heard of them. What's your view about them? Pale Twitter wanasema most of them wanasema hizi vitu ziko scripted. Ziko scripted. Yeah, watu wanasema hivyo, wengine wanasema ziko scripted. Yeah. Yes. If ukiingia Eastern TV, at times kuna times si ufanya hizi vitu. Na actually hii may lead to even what you are doing right now. It may lead to all these questions because you've done so many lot tests na watu wakaachana. Okay. Wengi wakapendana, wengine wakarudiana, wengine. This lady who was in Bahrain. She used to send, walipatana online.
Tinder wakaanza kutumiana pesa nini. The guy was the lady was in Bahrain and the guy was here in Kenya. So the guy was sending money to the nini to these the lady was sending money to this guy who's in Kenya now. Akanunua shamba. Wakati alinunua shamba kukakuwa kuna issue. Huyu jamaa badala andike title deed jina ya msichana wake, he wrote the name his name in the this nini title deed. Unaona? Na wakati alikuja Kenya kukakuwa na hizo mambo za kuchange shamba, unaweza change uipeleke pande hii. How can you how is that kind of an issue supposed to be solved? Kama maybe you are a lawyer wa huyo msichana mwenye alikuwa anatuma. First of all, nita advise not just this lady but all Kenyans and everyone watching. Shamba, usiwahi jaribu kuingia into transaction ya shamba bila wakili. It is safer tumia wakili from the start because shamba si kama gari that utanunua hapo na upewe kifungu na aingie teams afanye transfer na gari ni yako, unaenda ukingoja logbook. Shamba has processes. Ukiangalia from the Land Act kuna processes zenye lazima zifanyike, na angekuwa na wakili kuna kitu inaitwa due diligence yenye ingefanyika. Those ones zinasaidia kuavoid hii mambo unasikia watu wameuziwa hewa. Yes. Alafu in this case kama ni kununua through someone, it needs to be captured from the onset, na kuna kitu inaitwa power of attorney such that if I hand over power of attorney to you Samaritan, then legally inajulikana that whatever you're buying is on my behalf na si yako. Yes. So in this case kama akona proof of all that walikuwa na communication na that she actually sent this guy money and all that can be traced, then in court it can be argued. Yes, but just as a precaution, tafadhali the guys wenye wako diaspora, shamba inunuliwi kama mchele. Okay. Yes. That's a very good answer because the case actually we wanted to hear your view because the case was solved. The guy surrender the land back to the lady by the name Maggie. So hiyo case ikaishi hapo and we wanted to hear your view. Whatever there's a lawyer by the name Maxwell who came to a show na akatuambia almost the same thing and he was able to solve the matter. And with anger because kila kitu ilikuja through. Now there's a person who's asking, wakati mimi nataka kununua shamba, how can you stand as my lawyer pale wakati nanunua shamba mimi mwenyewe na niko in Saudi Arabia? Yes, it is possible to buy through your attorney. Vile tumesema in terms of ikikuja pale kwa transfer, either you can be able to ikifika at stage ya transfer to execute these transfer documents, na hata you can have them executed before a notary public in wherever you are. They will be of value in Kenya. Okay. The other way, venye tumesema, power of attorney, such that you give out your powers. Na kuna limited na general power of attorney. Okay. Limited meaning, I give you a power to do one specific thing, maybe buy that one land in Milimani Nakuru. General, ile like I give you the power to buy that one and any other thing that I might want to buy. Yes. Okay, there's a lady by the name Patricia Mwende anasema Mungu alinipea okay. Si Mungu, hii ni W. Wangu alinipea mimba nikiwa 18 years. Now nikiwa 18 years. Mtoto ako class 8, nifanye nini amsomeshe secondary? Vile tumesema tu ni kumove, tafuta wakili, kwenda children's court, move the court, utapewa orders za maintenance. Okay. Maintenance ina include school, ina include health, ina include clothing, na food, na shelter. Okay. Yes. Awesome. Guys, you're continuing very well. Tunaona maswali ni mengi sana na Kimani amenihepa. Kimani, ningeomba tafadhali uweze kurudi hapa as we continue. Kuna watu wako na maswali mengi. Isiwe what I'm thinking about but okay. These guys are having a conversation about watu wako na issues. People have issues to do with baby daddies and baby mummies. Na ushaikuwa na issues to do with maybe land, na how did you manage maybe to solve it, na how complicated maybe was it? Baby daddies. Okay, issues to do with baby daddies. Watu wanauliza ushaikuwa na that cases maybe watu wanataka kutetewa baby daddy ameniacha,
Okay. money, yeah. Matters before the children's court. Yeah, Yes, yeah. I've handled several. Me and the guys at my law firm, we have handled several, and we have gotten good results. Okay, a person is asking, how do you normally charge? Maybe you have a certain case to do with land. Which protocols do you normally use to charge? Maybe umeletewa hapa kesi ya shamba. How do you come to a conclusion unasema kwamba hii kesi ndaitisha 1500, hii kesi ndaitisha 1700? Which protocols do you normally use? Okay. That's a very good question. Actually, kwa sababu most people usually feel like lawyers are just too expensive. Ama wakili yeye umeguess. Pengine unakuja unaniambia draft for me this document. Nikimaliza unaniambia wakili ni page moja tu. Unataka hiyo pesa yote. So how we charge our fees is guided by it is actually in law. It is guided by the Advocates Remuneration Order 2014. Hata ukiingia siku hizi kupata laws of Kenya ni rahisi. Ingia Google, tafuta laws of Kenya, utafute hapo utapata Advocates Act, tafuta kwa subsidiary legislation zake utapata the Advocates Remuneration Order. Hapo kuna guidelines on how to charge for what service. So haikwangi guesswork. So ukaange tu hivi unasema kwamba in this case ndaitisha 100. Decide niseme hii inakaa 20,000. Hapana. Kuna guidelines. Na hiyo Advocates Remuneration Order inapeana the floor. Okay. Such that I can go higher than that, but I'm not supposed to charge lower than that. Kisheria I'll be committing an offense inaitwa undercutting. Na LSK inaweza nikujia mbio sana na wanivuruge license. So you can know that a lawyer has overcharged. Overcharging unaweza jua kama ame undercharge. Okay, no, because if we agree with you niseme I will charge you 5 million na the order inaniambia I can charge a minimum of 1 million, I have not committed offense. In fact, I'm a very good businessman in that case. Lakini if I go below that, actually LSK can cause issues. Yes. Before you ask, I know you have so many questions. Ulikuwa umeenda na juu umekuja nazo. Now ningependa kujua swali moja. How can you know that this lawyer is a fake lawyer? How to know whether a lawyer is a fake lawyer? Nowadays we thank God for technology. Na karibu kila kitu iko online mtandaoni. Unaenda pale Law Society of Kenya lsk.co.ke, you can search, you will get a list of advocates wenye wako active, inactive na waliofariki. Yes. So it's that easy. It is so as easy as jua huyu lawyer ana exist na huyu mwingine ni fake. Okay, Kimani, bado nakuja kwako. Acha niulize maswali zangu nimalizie. There's this issue of maybe mimi I have a case right now and nimefile kesi yangu. When am I supposed to be in court and when am I not supposed to be in court? Wakati niko na lawyer maybe. Kama uko na lawyer ina depend na circumstances za kesi. But generally, unajua kila mtu wako interested na kesi yake. So utaweza pata most of the time you want to be there. But if you don't want to be there, kuna mentions na hearings. Okay. For mentions, you might not need to attend depending ni mention ya kusolve mambo gani. But siku ya hearing, you're supposed to be there so that you give your evidence. Na pia the baby daddy ama kama ni baby daddy ameleta kesi, the baby mama pia anafaa kuwa na yeye pia apeane is evidence, oral evidence. Hapo tu. So when a lawyer gives you information late, maybe kesi yako ilikuwa inasikiza saa 3, then akwambia si lazima hata ukuja kotini. That's the first instance. Amekwambia si lazima ukuja kotini. Haya, hiyo umekubali. The second thing anakwambia ati iko online, then anakutumia link claims. How does one deal with that? Well, one of the things that can lead to professional misconduct from wakili ni kufail to communicate to your clients. It is a matter that can lead wakili to go to the disciplinary tribunal where you can be fined, suspended, or even your license revoked. So inafaa wakili akupe communication in good time na every time anafaa ku-update such that kama hearing date ni let's say 25th which is this Friday, I'm supposed to, of course I'll tell you beforehand, but then it is professionally required that I give you a reminder. Na
vitu kama hizo sasa goes down to professionalism yangu. Mimi nikijipanga nafaa kujua hii kesi yangu ita proceed virtually, online that is, ama itakuwa physically in open court, such that niku prepare. Kama ni virtually, naona you don't have to come even where I am. Ni wewe ku log in, nikupe link, you join kotini from wherever you are. So zingine pia ni communication issues too. What if now I don't want to resend those links? Ama sina unajua kuna mtu ana smartphone. Kuna mtu ana smartphone. Kimani for example, if there is a case that we were trying to solve, nakumbuka. Sina smartphone. Na mimi I want to be in that during the mention, I want to be there. How does that work? Basically, it is your right to attend your case whenever it comes up. Iwe mention, iwe hearing. Mimi kama wakili, I can only tell you for your convenience, this mention you don't have to come. But if you want to come, actually that is within your right. Okay. So na wewe ukikuja, uko na right ya kuja kama ni virtual. Uko na right ya kuja kwa ofisi ya wakili, because hata mimi nitajoin and I'm supposed to give you advice and you follow the procedures. Or you also have the option of going to court. Kwa vile hata pale court kuna kwanga na section ya the members of the public pia wamekuwa they can follow, or even when it's online, even if the magistrate ayuko hapo ndani ya court, hapo maybe chambers, but hapo kotini ndani ya the courtroom there are provisions and judiciary has tried that. Okay, Kimani, tukiendelea kindly acha niulize guys, now tuambieni kama sauti iko sawa. Sauti tuambieni tu kama saa iko sawa. Iko sawa? Tuendelee. Okay, tukiendeleanga. Before we continue, I love the way our lawyer is handling these matters. You're answering our questions in the right way when tuko tunataka. And we can see that our viewers, our subscribers wamefurahi sana because wanauliza maswali mengi sana. Now, tell them how they can find you tukiendeleanga tu. Yes, I am in Nakuru. My email address it will be posted there, but it is I will give it out, it will be posted there. Nakuru, I'm located at Gate House, 5th floor, suite 500, Ibwaga Yogo and Partners Advocates. I am online. You can reach me through my LinkedIn account, Yogo OUKO. Yes. Awesome. Kimani, una kitu ambacho nataka kusema? Tukiendelea tu hapo, actually before tumalize hiyo story yote ya kuja kisini na kutokuja. So there are sometimes they like pro bono lawyers. So, and pro bono lawyers, can they be influenced by the opposition party? Because they are pro bono. And if you feel like they are influenced by the opposition party, how do you go about it? Well, whether pro bono or not, as a lawyer, to allow yourself to be influenced by the other party, then it is professional misconduct, because I'm supposed to represent your rights and your interests. Client akikuja kwangu, it is up to me to give the best advice that is there and to represent their interests, not the other party's interests. So, ukifeel kama maybe you are pro bono lawyer, you can cause an inquiry and you can always ask for a change of advocates. Yes. Now, and my last question, my last question when we winding up hiyo swali za lawyer nini, my last question is, if you feel like huyu lawyer kama sasa hivi that case alikuwa anasema ati alikuwa anatumia leaflet na hapo anakukumbusha. My first question is, what do you do? My second question is, the client ama ule mwenye alikuwa na anateta tulimwambia kwanza we cannot speak about a law like a case iko kotini kwanza, we hold it. So my question is, does a judge, maybe we have a mention today, judge anaweza kosa kutuambia the next mention ama the next hearing itakuwa lini? Ni almost impossible kwa sababu file lazima iendelee, lazima imove. So if we have had a matter leo, lazima something will have happened today, and there is something that is set to happen next time, whether it's another mention, a ruling, or a hearing, or whatever. And the only way that a file moves is by way of having dates in court. So hakuna vile magistrate anaweza kuwa na file na kose kupeana another date. There will always be a date to follow. So with that date, if you follow the proceedings, you can also note it down mwenyewe, alafu sasa ni confirm tuna wakili.
Yes, but ningumu, on very rare occasions, unless there is something that needs to be done in that file that hasn't been done, the magistrate another order, let the file go back to the registry, the parties comply, and then they can fix a date at the registry. Yes. So my second question was, how do you, like, if you want to change this law because unaona hukuamini, what do you do? Yes. If you want to, it's a service industry. Yeah. The same way unaweza enda utibiwe na one doctor and you feel maybe you need a second opinion or to get a different doctor and you change. Yeah? It's as simple as that. If you have your case and you feel maybe your relationship with your advocate has broken down with your lawyer, you can go to another lawyer, consult, get a second opinion, and then from there, it is just a matter of going back to this lawyer and saying, I have an issue with how you maybe have lost trust in how you are representing me, and I would like to engage the services of another lawyer. Of course, if you do that to this lawyer, he will say, it's okay, you just pay me my fees, and then you can proceed and get represented by the other lawyer. So he cannot go for the opposition now. He should not go for the opposition. Kuna kitu tunaita conflict of interest, such that, for example, wewe na Sam, kama I've represented Sam in the same case, alafu hivyo venye tumesema anifute kazi, yeah, I cannot come and represent you because I'll be conflicted. In fact, with that one, through your lawyer, you can raise an objection and say, this lawyer acted for me in this other matter, in the same matter, so anajua fact. I will be to matters that you knew your facts are of the case, so I cannot again come and represent the other side. Hiyo ni conflict of interest, na that objection will be definitely be allowed. Yes. Tukiendeleanga, I would like people to Kimadi, uko na maswali mengi, napenda venye yana come through. We are not going to make our lawyer breathe. Aya, mwenye ambao wana complain about the sauti, iko fiti, iko sawa? Our director, hebu commentini, if you feel like the sound is nice, is okay, just tuambie iko sawa, hapo sawa, nice. Beatrice, wanasema Njiro, anasema iko sawa. I think Kenya utafanya because lawyer ametulia tu, tutamsongeshea mic karibu kabisa. Yeah. Okay. Kimani, kuna swali lingine? Nataka the issues that are at hand right now as we talk, ni issues za baby mamas. Unaona? Kuna issues za baby mamas na baby daddies and land. Issues za na land tumejaribu kusolve. Unless kuna issue nyingine yote ya land. Hapo ndio tunaweza rudi. Nataka sasa tuingie kwa side ya nini sasa, home sasa. There is a lady mwenye ameuliza, does changing a name involve a lawyer? Kama saizi niko na mtoto ama mimi, I want to change from Stephen Moirore to Samaritan or something. Can it involve a lawyer? Yes. Kubadilisha jina kuna kitu inaitwa deed poll, such that even an adult unaweza change jina. Na pia kuna hiyo that kama ni mtoto you can move to the registrar of persons to try and omit a name, but for mtoto mara mingi, because unaona wakati pia atakuwa anachukua kitambulisho and all that, atakuwa na hiyo decision, so you can change your name, yes, and it involves a lawyer. Yes. There are people who are doubting your name. Hebu kuna mahali wanaangalianga. Hebu waambie majina zako na mahali wanaweza. Unajua, by the way, I love the fact that in this Eastern channel, Eastern TV, tunakuanga na watu ambao wanakuanga lawyers as well. So kuna mtu mwenye, there is a person who's doubting you. Hebu mwambie venye anaweza kupata pale hivi kwa. Nasema LSK. Yes, yeah. Yogo OUKO. Yogo yes. OUKO. Yes. Yogo OUKO ni Y OGO. OUKO. Yes. Okay, sawa. Tukisema lawyer wetu ni OG, hatudanganyi, si ndio? OG. Our lawyer ni OG. Haya, Charles anauliza, nimekuwa nikisupport my wife na mtoi since we left na kuhumikia. I think alikuwa anasema kuhudumia na hukumika cause mtoi ameachwa home na mamake, na sikia hayuko poa, and when I call the parents to confirm about my child, how I pick calls. How can I report it legally? Vile tumesema, unajua mara mingi that's a man, right?
mara mingi wanaume wanafikiria it's only the ladies who are catered for ikikuja kwa mambo ya family na watoto. The same rights even men they have them. So if you feel like your children are somewhere in the custody of their mother na wamekuwa abandoned na their grandmother to their grandmother, and maybe they are not being treated as you would like, you have the same remedies. You can start by, kama unataka from a friendly point of view, you can start by going to the children's officer, report. A children's officer will be sent to investigate, and once you get that report, now you can even move to court, or you can go straight to court and actually seek to have custody of your children and use that as one of the grounds that they have been abandoned and they are living in very bad conditions. Yes. Mtu anaitwa Mama Chanel. Mama Chanel alikuwa hapa live na sisi jana akituambia huko wanakupewa Panadol. Anasema Samata na Kimani, uliza baba yangu niko na bona, tuko na Kagail, but nikitoka kwake na nikakuja kutafuta, na pia yeye akakuja, but anatumia mtoi pesa kidogo, siridhiki, ni 15k in a month na analipwa 60k. Ako started hiyo country yenye hapo. So who decides how much anyenye mtoto anafaa kupewa? Yes, for how much unajua, because maybe for example nalipwa 60k haimaanishi nafaa nikupatie 50k. Kuna kitu inaitwa affidavit of means. Wakati utakuwa let's say umepeleka kesi kotini against me as the father of this errant father of this child, I will in my defense I will file an affidavit of means ikionyesha that my income is this much, my expenses ni this much, niko na loan hapa, niko na nini pale, so I can only afford this much. Unaona? And then court will look at that. Na ukumbuke nimesema parental responsibility is shared. Kwa hivyo mama pia kuna vitu lazima pia ya providie mtoto. Unaona? Si ati mama pia ni mtoto. Mama pia kuna vitu lazima providie mtoto. So court will compare this, alafu ndio ita come up na figure and say maybe you cater for this school maybe and this, na mama wewe provide food and shelter and yes, because it is shared, parental responsibility is shared. Mani, nataka tufurahishe mafans wanapenda kukua big dap. Kuna huyu ambaye anaitwa Alice Kemunto, ndio anaingia ni kalie wapi? Okay, kalia mahali unataka. Remember, this is your home, feel at home. Kuna huyu anaitwa husband Dharani, anasema Dharanira. What about Maxwell yuko leo, siku ya leo. We have another lawyer. Kimani, soma 2-3 tukiendelea. Aziz Alobaida ako sawa. Husband Ranira, Beatrice Ngiro anasema sauti ilikuwa poa. Anje Korela kuna swali, nitauliza hiyo swali. Mimi niko na watoi na mubaba ajai support 16 years down the line na wanataka access to them. Is it possible? Ama amemthreaten hapo actually. Ameuliza aje? Ama panga itembe. Panga isitembe. Panga ikitembea utaenda Lang'ata Women's. Watoto watabaki bila mama. Yes. Like I said, best interest of the child. So kesi yenyu ikifika kotini, court ndio itaangalia situation ya watoto na ita decide, is it in their best interest to introduce this stranger in their life, or will it destabilize them and keep this stranger away? So it is possible to argue that the introduction of this man will destabilize your children psychologically and all that. Court might just agree with you. Yes. Okay, another question is, can a child choose, does a child have any right to choose who they want to be with in case of a divorce or separation? Yes. Like I said, the guiding principle is best interest of the child. But again, like I also said, kuna those guiding parameters that court will consider. For example, if you are a man and you have remarried and your new marriage there is no evidence of stability and all that, ni ngumu koti kukubalie uchukue mtoto. Unaona? Lazima ikuwe proved that the environment you're providing is better than the environment the child is coming from. Na kama in the best interest of that child ni kukua na babake, koti itakubali akuwe na babake. So koti inaweza peleka mtoto, ndio swali langu ni koti inaweza simamisha mtoto kama witness, aulize unataka kuwa na baba ama mama. Can that happen? Yes, it happens actually. Ukienda children courts kuna kwanga na
na booth ya watoto such that kama ni wachanga sana ama ni waoga, hiyo booth iko tinted such that mtoto anawaona nyinyi amumuoni, so that akue comfortable. Mtoto atakuwa witness. Of course kuna vitu court itatumia kuassess. Court itaongea na mtoto isikie kama ako comfortable na ako sawa in terms of kujiongea, ama maybe ameambiwa ende useme hivi. So court will find out kama mtoto ana understand the meaning of giving evidence na testifying. In that case atasikizwa na kenye mtoto atasema will be put into consideration, and it will take more priority as compared to what the mother or the father wants. Okay, kuna mtu anasema kwamba angependa tufanyie bibi ya lawyer loyalty test. Sijui hiyo turuke ama unaweza semaje? Utakubali? Sasa leo hii ndio mashtaka sasa. No. Amekataa tumfanyie loyalty test. Mko na mambo huku. Kimani 2-3. Mama Chanel bado anauliza hiyo swali ya mtoto na baba. Anasema aki court ikiuliza mtoi wangu atasema baba yake, hapo siko safe, meanwhile co-parenting is safe for me. Exactly. Even the ladies huwa wanajua, wengi wao wanajua that sometimes the child loves the father. So na venye amesema, unaona conclusion yake, co-parenting works. We actually advise that. Unajua saa zingine co-parenting ni hiyo exactly venye tunasema that mtoto anaweza ishi na mamake but babake apewe access such that kama babake anataka kuona mtoto weekend, akubaliwe achukue mtoto aende na yeye amtembeze. Na same way kama mtoto maybe ako na babake, mamake pia, unaona kama mtoto anaishi na mamake during holidays, at least spare the father the chance. That is co-parenting. Na zile expenses pia shared, of course to reasonable standards. Kama baba mtoto ni billionaire na mama ni mama mboga, of course acha mama mpatie mboga peke yake, but everything else baba afanye. Yes, so co-parenting is basically that. Na Kenya naweza advise the viewers mara mingi, cause unajua rarely ukikosana na mtu mnakuanga na hiyo personal issues, si ndio? Mara mingi tunatumia mtoto kusolve hizo issues. It's not supposed to be that way. Jaribu uangalie mtoto atakuwa aje ndio queen kama ako na furaha. Sasa usikataze baba kuona mtoto. Na kila siku wewe jioni mtoto anashinda akilia daddy. Yeah, sometimes pia it's just a matter of balance, give and take. Okay. Swali moja Kimani. Mimi nataka kutetea boy child. What makes girl child apate power mingi sana kuliko boy child? Mimi saa hizi nikipiga nduru hapa nje hakuna watu watakuja. Lakini mwanamke akipiga nduru, ama mwanamke anaweza kuwekelea kofi na apige nduru aseme kwamba nimepigwa, watu watajaa hapo. But mwanaume akipiga nduru anaambiwa kwenda. What makes that happen? You want to put me on the spot, yeah? Explain to us because tunaumia. Boy child anaumia. Well, I think that is a question of the society. Naona. For a very long time, the girl child amekuwa under pressure, maybe underlooked, stepped on. Unakumbuka kitambo wazee walikuwa nasema kijana aende shule, msichana abaki nyumbani. Despite saa zingine kijana the closest amekuja na number 1 ni ukibadilisha hiyo ni the other way. So vitu kama hizo zimefanya society, of course first instinct is to protect the lady, because hiyo, in as much as we say gender equality and all, there are, in terms of physical ability and all that, kuna disparities. So hata wewe sahi maybe hapa in studio tupige nduru na our good producer pale the lady pia apige nduru, uta respond gani ya kwanza? It comes naturally. Mimi unajua mwanaume tunaweza fanya biashara. Nakimbilia ndume. Mimi boy child anaumia, that's why nimekuuliza hilo swali. There are so many people who are not talking on behalf of a boy child. That is true. Nikasema nikuuliza. Na ni kweli by the way, if my son cries akiwa pale and my daughter cries akiwa pale, I'll rush kusaidia my daughter. That's true. But I don't know who placed that mentality to people. I don't know. Ni vizuri umejibu in a good way because this is something that happens in the society.
Kimani tukiendeleanga. Mbili tatu. Acha ni pin number yenyewe. Pin number ambayo unafaa kuwa ukipiganga. Guys, as we continue, make sure that if you are learning, just raise your hand, sema manze nimelearn kitu tuambie. 10x TV anasema great conversation I'm learning. Mama Chanel anasema wanaume ni kujikaza bwana. Sisi ni baby girls. Baby girls. Teresia Mburu anasema buarire buya ebukalakla. Haya 10x mtoto obviously ataside na baba cause baba wachapi watoto na kupatiana gifts. Na hiyo ni 10x TV. So watu I think wanasema ati hiyo story ya kwenda kotini na baba ulizwe, watoto wengi wataenda kwa baba. Yeah, and so that means that baba ni mzuri. Baba ni wazuri. Leo si side na madem, leo niko side ya baba. Okay. Watu bado wanataka kuuliza, so I'm going to pin number yenye mnaweza kwa call. Joy Nancy anasema anasoma, as Alobaid anasema anasoma. So I think a lot of people they are having a conversation inaelekea vizuri. So what you need to do right now, I'm going to pin our WhatsApp number and our call number. If you have a question you would like to call directly to the lawyer, so you call via that number. Na pia kama unataka kumpata lawyer atakuwa akituambia kwenye anapatikana ama namna gani. Na okay, nisaidia wakili, my kids I need a piece. Hiyo ni Jepkorir anasema nisaidia wakili, my kids and I need peace, lakini this deadbeat dad anasumbua sana kila time. I need to see, take them Jehovah wangu, siwezi wakili juu nilipitia makuu sana. NB he doesn't provide at all. And Jepkorir, what are you trying to say? Okay. Kuna watu hapa hivi wanauliza, Joseph Karanja anauliza namba za wakili ni gani? Tutakuwa tukiwapatia namba ya wakili. Leo by the way wenyewe tuliona we are not serving them with justice by the way. Yeah, but in the meantime if wanataka kuuliza maswali hapa, because unajua swali lako linaweza kuwa swali za producers, swali ya camera person, swali ya watu wengi hapa. So if you want to ask a question, why don't you post that question kwa WhatsApp number ama hapa kwa YouTube kwa comments, then lawyer wetu ataweza kujibu hizo maswali. Simple G Debbie anasema what if? Simple G Debbie anasema what if baba mtoi alikataa mtoto si wake, and nataka tuanze from going to DNA. Is this a good way to go? Cause I want him to support the kid. Yes, kuna hiyo proof of paternity. Defense ya kwanza, let's say upeleke kesi against Sam hapa, that yeye ndio baba mtoto wako na nakataa kuprovide. Defense ya kwanza Sam anaweza sema ni huyo mtoto si wangu. Na how do you prove mtoto ni wake? The only sure proof scientifically right now is a DNA test. So mkifanya DNA test na ipatikane mtoto si wa huyo baba, then hawezi garamia mtoto mwenye si wake. Yes. It sounds stupid, but let me ask this question. Nimekuwa nikigaramikia na nimepata DNA imesema mtoto si wangu. Do I have the right to ask for hiyo pesa nilikuwa nimegaramikia? As funny as it sounds, you actually can. You can actually sue this lady, and actually if the court agrees, if you have evidence enough, the court will agree with you that you've been defrauded. Na kama the only reason why ulikuwa na provide mtoto ni under the belief ni wako, na umelan later si wako, you can try your chances with the court. If you have proof enough, the lady might just be asked to compensate you. So if hata kama saizi nimekuwa nikilipa school fees ya 6,000 every month, every term nalipa 6,000 na vitu zingine, so if it happens that huyo mtoto si wangu, naweza rudishiwa pesa ukiwa na proof na ukiweza kuenda kotini na ukuwe successful. So hapo ni ukuwe na lawyer powerful kama our lawyer today. We believe that kulingana na zile maswali anauliza, mimi sidhani kuna kesi Kimani inafaa kutushinda. Hadi ile kesi tunasolve ya shamba ile pande ile. Mimi sidhani kuna kesi ambayo inafaa. Kuna mmoja ametupigia already. Hello. Jerry. Hello. Yes. Tunakusikia. I think kuna shida ya network. So yes. Naski. Tuambie. On behalf of my sister. Tualiachana.
yeye akiwa na mtoi awasaidii mtoto, but akirudisha mtoto taka kukaa na mtoto wake, anaweza msaidia aje? Njeri, kuna words tumemiss. They don't stay together. Kuna words tumemiss. Kindly text me and then I ask the question for you on your behalf. Okay, let me send a voice note. Okay, yeah, that will do. Actually, we would like people to send voice notes, eh? Yeah. Kuanga easy. Yeah, send a voice note. Yeah, ndio tuweza kusave time mingi, tusikuwe na nini mob. At how to handle divorce? How innocent people in can be okay. How to handle a divorce? I think they're asking how is a divorce supposed to be handled. Tuseme mimi sitaki kukaa na mtu na simutaki. Let me put it in a simple language. Kama utaki kukaa na mtu. Now we were legally married. Na mimi huyo mtu nimechoka na yeye, na mimi ananipea stress, kwa hiyo nyumba nastaki mambo yake. How can I handle that issue, niseme as in tunaachana na yeye officially? Well, the ground enye inatumika for court kupatiana divorce ina include kuna cruelty, kuna desertion ile yenye kama wewe Sam sasa hii nyumba haukuji na you don't share basically you deny your woman the conjugal rights. Basically you are just an absent person. Hapo you can move for divorce. Na pia if you can prove, kitambo ilikuwa exactly those ones, ilikuwa as tight as that, such that kama hakuna infidelity, hakuna cruelty na hakuna hiyo desertion, ingekuwa ngumu kupata divorce. But squeezy, there is what we call the marriage as irretrievably broken down, like imekwisha yenye amsaidiki. So that is a ground for divorce. Now with that you can actually get a divorce. And but I will also refer you guys to today's Nation newspaper. There's a very good we call that fault-based system of divorce, such that lazima kuwe na makosa ndio muachane. But in other jurisdictions, kwa nchi zingine, it is allowed that you can just say hivyo venye Sam anasema, si ati tumekosana, si ati tunapigana, lakini it does not, wazungu wanasemanga, it is not working for me anymore. Na mnakubaliana and you do a divorce by the consent. Currently, under the laws of Kenya, that is not allowed. But there is a good friend of mine, ukisoma Nation newspaper today, a very close friend and a good friend of mine, anaitwa Kusala. He has actually filed a petition whereby he wants that law to be changed, such that it be allowed that ukikaa tu na hiyo madam na muone yenyewe amsaidiani, mnaweza amua na muende kotini mseme sisi tunataka a divorce by consent. Okay, Kimani, before ulizio swali nataka kuuliza, na kama mimi namtaka by force na nataka kukaa na yeye anitaki, how is that issue? Mimi simutaki, mimi namtaka. Mimi namtaka lakini yeye anitaki, lakini mimi am like I want you. Hauwezi lazimisha mtu akae na wewe. Because it's happening. There are men wenye wamekuwa they are obsessed. Na bibi anasema mimi sikutaki. I just want to be alone. Well, if this lady can prove those grounds of divorce, that the marriage has irretrievably broken down, hawezi elewana na this man anymore, atapata order ya divorce. Na pale kwa hizo divorce proceedings, pia anaweza apply for a restraining order in case enyewe this man has gotten obsessive to the point of maybe stalking her kazini, nyumbani. Anaweza pata restraining order, and yes, if this man is contemptuous of the order, he will face the punishment of the law. I don't know if it's a client, utamtegorize kama client, anauliza, I have a property my father was fighting for, but he left a will for me. Can he follow it for me, and how much will it cost? I believe my contacts will be shared there. Of course, we can be able to discuss your case. I will tell you the merits and demerits of your case, and we will come up together with the best legal strategy, of course, under my legal advice, and we can always solve. So I will leave my contacts, and yes. Na msipige simu, so don't call right now. We are live on show. Tuko live. Just say hi, alafu tukimaliza tu show you can talk to him. He's a very nice person,
And when we bring someone to this show, that means that we trust him and we believe him. So the way you trust him, you trust us, trust him as well. Kimani, kunaendaje hizo side? Ule msichana ametuma voice note. Let's just listen it. Yes. Na nasema my sister walikosana na bwana yake some years ago, but geuka na mtoto sometimes. Kuna time alikuwa vizuri, alikuwa anakaa na mtoto akiwa job, but venye maisha ilimshinda akaamua kurudisha mtoi kwao. Mtoto akiwa kwao, they'll do everything for the kid, but yeye akichukua mtoto akae na yeye, hakuna usaidizi upata. So wanasemanga ukikaa na mtoto hakuna venye tutawahi kusaidia, but ukitupea mtoto tutasaidia mtoto. Sasa hapo inaendanga aje? Kama mzazi, once you have become a parent, immediately parental responsibility kicks in. Hauwezi chagua when to provide and when not to provide for mtoto kama ni mtoto wako. So this man or his family, they are on the wrong, because kisheria lazima, it is a must, si option that sasa leo saa matakata kuprovidea mtoto wake, kesho akubali. No. So hiyo the option that they will only provide when mtoto wako now, that one is actually an illegality. So the remedy iko kotini. Yes. So tukiwa tu hapo tu kwa will, maybe you had that someone who died and then akikufa hakuweza kufanya kitu inaitangwa kuandika will. Now ukigawia vitu ama brothers zake wameshagawiwa mali, washagawiwa kama ni majani, washapewa kila mtu mahali yake, na wewe juu now you are the only person mwenye umebaki, and keeping in mind hii shamba haikuwa na title. How can one handle that? Haujagawiwa shamba, wewe ni mtoto wake, lakini wengine wote wamegawiwa. What happens? Then that will is illegal. There is no will. Yeah. If there is no will, under the Succession Act, kuna order of consanguinity. Basically, order of how people are supposed to inherit a dead person. It starts with your children. It goes to your wife. It goes to your parents, and then your parents' parents. So, but first order, it has to start with your immediate children. Whether ni wamama mwenye mnaishi naye ama illegitimate children wenye walizaliwa nje, what are your children? So yeye kama mtoto wa the deceased akona priority in law. So na kama hiyo succession imekuwa filed, because unajua you cannot deal with the property of a dead person without succession, without getting letters of administration. If at all that happened na letters were issued, waka appoint administrator wa hiyo estate without revealing some facts like maybe kuna huyu kijana and all that, then that can always be challenged. You'll move to court, seek for a revocation of those letters, ask for accountability of how the estate has been administered so far, and then get new administrators and get the rightful beneficiaries. Yes. Watu wanasema maybe you can share your contacts once again and yaweze kukureach. Maybe an email. Yes, on email you can get me at iypadvocates.com. Yes, info@iypadvocates.com. Yes, phone line 0780 673 575. Kimani, naona tukiwa we don't have much time because our lawyer unajua ako busy anafanya. So we have like 2 voice notes tusome ama message 2-3 hivi ndio tufunge show ya leo. Huyu anafuatilia ile story ya
about the father in the property. Anasema, I hear a corrupted chief helped a wealthy person to buy it, but clan knows it was not right, including step brothers of my father. We, I think imekuwa ngumu. Hii wacha atakupigia yeye mwenyewe. Haya. Hello. 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 Yes, hello. My name. Oh, I think we have a shida na network. Yeah. Kindly just send us a voice note. A minute kidogo. Tusao tuko. Director wetu ni sota hapo. Niwekee wifi hapa. Tafadhali. Switch haraka. Kidogo, you'll be calling in a few kidogo tu dakika kidogo. And then we have like we are left with like 10 minutes tuweza kunini. You're sorted Kimani. Tuko sorted pande hiyo. Thank you. Tuko connected. Okay. You can now call. Pigeni sasa simu. You can now call. The name of the lawyer anaitwa acha ajiseme tu. The name is Yogo OUKO. YOGO OUKO. Yogo kama Yogo. Yogo OUKO. Si tunamuita hapa OG. Tuendelee. Sijui kama lawyer ataelewa hii because mimi sielewi. Anasema if the estranged sijui ni nini. The spouse denies you access to the kids. How do you support? Can you kindly call the lawyer? Tukimaliza tu show you can call the lawyer uweze kumuuliza. So we don't understand the law terms Atuelewi. Ako hapa anasema estranged spouse denies you access to kids. How do you support? Maybe lawyer anaelewa hiyo. How do you understand this message maybe? No, yes. Which one? Iko live. If the estranged spouse denies you access to kids, how do you support? Yes, that is what we were saying. By estranged spouse, anamaanisha it's actually an English term. Anamaanisha to this spouse that has gone rogue. Yes, if the estranged spouse denies you access to kids, how do you provide? Then that is what we call an unfortunate situation that we sometimes have. Sababu venye tumesema kuna ladies or even men, some men wanachukua watoto na wanapotea nao, wana change line ya simu and everything, such that you cannot meet, you cannot see, and you cannot support your children. So wanaambia watoto kwamba babako alikanyagwa na yes, that one you can try through maybe the local administration just to trace, maybe wanzie kwa wazazi wake. Ukitrace hawa watu, you don't have to meet your spouse or the mother, the co-parent. So just find out, maybe kama ni shule, find out the name of the school, find out the fee structure, lipa direct. Kama ni maybe mavazi ama nini, if you can buy and send as a parcel. But of course, like I said, everybody has a right to access your children unless you've been cruel and it is not in the best interest of those children. So it is something that if you move to court, you will be given recourse. Now you will be able to see your children. She will be ordered to allow you to see your children, mandatory, ordered. Yes. Okay. Kuna voice note moja hapa, if we can solve it on here we will. Hello, Kimani, Eastern TV, and the lawyer there. I'm trying to follow up this clear property of my dad, and it's so painful all these years until my father when my father was dying. Okay. Decline that one. I heard there's somebody who is still, taking advantage of the property because he has money. Mi nimekuja kurealize when I'm mature, nimekuja abroad. This is unfair. I need my lawyer to take over immediately. Like interfering with a dead person's property, it is actually an offense. It can lead someone to be jailed. It is an offense called what is the name? Goes away. Intermeddling. It is called intermeddling, where you're interfering with the property of
of a deceased person. So in this instance, she can identify the said people, moneyed or not, who are interfering with the property of the father. And of course, there is recourse. We can follow up, get it reported, and they will be arrested, because the law protects a dead person's property, a child, and anyone with disability. They have special protection under the law. Yes. Remember the lawyer's number is tukimsikizanga, the lawyer's number is in the description pale chini kwa nini yetu pale YouTube in that video. Okay. Hello, hi. Hello. Hi to you. Yeah, kindly send us a voice note. I think it will be best for both of us ndio tuweze kuwasiliana vizuri, eh? Haunisikii? Okay, nakusikia sasa. Okay. I'm saying thank you for the program. Welcome. I just have one question. My name is Joan. I just have one question. Niko na baby daddy. He has never provided for the kids tangu wazaliwe. And I decided to move on with my life. But since then, recently akaanza kustock my life. So I don't know what is the best way to do with him, because ana stock my life, anauliza where my whereabouts, where are you, blah blah, such things. And it's like yani mimi vile nilimwona he doesn't want to provide, nikamwachilia hivyo. But sijui sasa nini ndio inamsumbua all the time, ana text, can we meet, tufanye sijui aje, tunaweza kutana tuongee. Then I'm like, what are we going to talk about? Ana stock life yako aje? Yeah, ana stock my life. Aje? And I think I'm not safe. Oh. Sasa mtu akiuliza where are you now things, and yet mliachana like 5 years down the line. Okay, sawa sawa. The lawyer is here atakujibu hiyo swali. Remember today's show. Okay, today's show is sponsored by none other than Nakuru Luxury Apartment. Furaha okay. Luxury. I don't know why I'm getting confused between Nakuru and okay. Furaha Luxury Apartment, which is tuliambiwa ziko all over. If you want to be in Nairobi, by the way tumego tu si Nakuru peke yake. And number ya mwenye ametupost anaitwa Joseph Karanja ni 0728 wacha tuwapenye tunawaambia jana 0716 260 347 0716 260 347. Lawyer, can you hold that? We take another call? Sure. Okay. Hello. Okay. Okay, answer the first question. Amesema anastokiwa. Being stopped. I remember, I think she had also texted the question. I think we have tackled it. Ile tunasema maybe mtu amedisappear for 16 years alafu anareappear. Like we said, if you feel like your life is under threat, let's start there, because safety is paramount. You can get a restraining order against this person. Yes? And if interest yake, because they have no business with you, if their interest is your children, let them go to court and go to court. And when they go to court, now you can come and present your case. You can say that it is not in the interest of these children that they be introduced to this man 16 years later. They don't even know who he is. Yes, because like I say, best interest of the children. If it is not in their interest to be meeting a stranger, then the law will allow. Yes. And maybe I have just seen a burning question, maybe you guys missed it. There is something about protection of innocent people who are in prison, how to go about it. If you feel like maybe you know someone who was wrongly convicted, So on our side we are safe, we are good. I don't know about the sound. Kidogo sound as you continue. Check sound. People are complaining. Kuna mtu ambaye ana complain. Someone, director, we okay? Tuendelee. okay. Yes, I was saying, if you know someone who was, who you feel was wrongly convicted, who is wrongly in prison, maybe you feel there was no evidence
or maybe you have evidence to the contrary of the allegations as to why they ended up in prison, there is the process of appeal. Yes. So for such people, we cannot court on appeal their case. And if they were convicted in the magistrates courts, we appeal to the High Court. If they were convicted in the High Court, that is for murder, maybe robbery with violence, then we appeal to the Court of Appeal. There is always a second chance to law. Ukifungwa maisha does not mean sasa utakufia huko. Kuna channels za kujaribu na kuappeal. That is why tuko na court starting from the magistrates court to the High Court to the Court of Appeal to the Supreme Court. So kesi inaweza enda all the way. I think kama mlikuwa mnaona interviews za Chief Justice, there was always something that was being mentioned. The Muriwatetu case. Yes, that guy has appealed right from the High Court. Hadi amefika Supreme Court, where his appeal was handled there. And it is what we call landmark decision. It has changed the face of the law. So never give up. You can always approach us and we can start the appeal process. Okay, as we continue, tunataka to check sound. Check sound. Kindly check sound. Check sound. Okay, kuna mtu anasema ngoja Kimani, ngoja kidogo before to nini. Hold on. Sound. Kindly tuambie kama sound iko sawa. If you're watching us. Iko sawa? Sauti kama iko. Iko sawa? Iko sawa. Iko sawa, nataka tuambie. So waongeze sauti kwao Okay, sawa. Nataka tuambie tu pale Kimani. Tuambie watu wawili watuambie hapo sound iko sawa. Sound iko sawa, tukiendeleaga video na. Remember this episode or this live it's sponsored by Furaha Luxury Apartment. Iko hapa Nakuru. Sasa tuko Nakuru. Walikuwa wametuambia ingine iko Naka Estate. Hapa Nakuru tuko karibu hapa na locals and security iko sawa kabisa. Nimeliwaambia hata wakikuja na tractor. Parking amwezi maliza. Okay. Namba yenye mnaweza call Joseph Karanja mwambie ni Eastern TV wamekutuma hapa. Ndio upate kitu inajulikana kama discount. Discount mzuri sana. Ni 071620260347. Kwa wenye wajui Kiswahili 0716 260 347. That is Furaha Luxury Apartment. Hii ni Airbnb manze. There is there is what you call a very big bedroom. Kuna three bedroom house actually. Kitchen iko fiti. The only thing that you should come with kamchele manze ka ugali. Kuna watu wa sembe. Maybe a lawyer anaweza tuambia unapenda chakula gani? Tuendeleana tu. Sembe. Watu wanapenda kufinya sembe. Kuja na chapati zako ujipikie huko. This place is so spacious and so cool and so relaxed. So guys, ukifika I missed one day Kimani. You missed one day? Yesterday tulikuwa hapa live na Ivy and Jose alituambia some of the clients will call. So if you have not called Jose, this is the opportunity. Again, let us repeat the number for the second time. Madam Director, tunataka hiyo number 0716 260 347 0716 260 347. That is Furaha Luxury Apartments. That is tunaweza tusema Airbnb. Kuna kila kitu, ni chakula tu. TV ni kubwa. Sijui director kama anaweza onyesha TV ambayo. Ataonyesha maybe tukimalizia. Tukimalizia director ataonyesha. TV nao ni kubwa. Kuna mtu watu wamesema sound iko sawa, mwenye alikuwa anasema maybe sijui kwa nini. Kimani, ask him what about these con agents? How do you deal with them? So bwana lawyer, bwana Yogo, kuna hawa watu wanapelekana Gulf and Europe and nini na wanakula pesa ya watu. How do you deal with those people? Ndio wapeleka, what they do, wanachukua pesa na hawapeleki watu. Well, first of all, kuna criminal offenses hapo. Ya kwanza, you can always complain to a police station kama these people actually took money under the pretense of being able to take you abroad. They did not fulfill. That is a criminal offense, obtaining by false pretenses. So that is the first place. Yes. But also, you can also sue them under the civil courts to recover your money. Because they defrauded you of your money. Yes. So there are always remedies.
The problem is sometimes people are too gullible. Before you even do a background check, ushatuma pesa. So I also encourage people to do a background check, get to see their offices, get to see their details, get to see if they are registered agents, ama ni what we've, because you see sometimes pia, if you operated with someone with a briefcase office, it might be difficult to trace them. And in terms of tracing people like those, the police might be better, such that when they are just gotten by police and charged by the offense of obtaining money by false pretenses, when that case is ongoing is when you now initiate your civil case, because they will be available now for service. Yes. Okay, Kimani, niko na swali fulani si ya mtu specifically. Naona Basilio anasema he. Basilio, hi. Kwa baadhi anatuacha akiwa US, Panama. Kunaitwa Panama. Lakini alikuwa ametuambia by the way travel, so tuambie uli travel ukiwa ukaenda wapi? Yeah. Ametuambia wako kwa snow sasa, wako kwa winter. Yeah. Na kama kuna swali anaweza pigia lawyer muulize. We are live, we will pick your calls. Call ili namba ya 0720 Yeah, you can call us. Niko na swali hapa Mr. Lawyer. If right now niekelee Kimani coffee tu nimpige, mimi naulizanga maswali ya wananchi. Ekelea Kimani bari coffee tu, naitanga bari, nimwekelee tu bari, and then niende kotini niseme Kimani amenipiga, what can happen? Juu nishamshtaki na mimi nimempiga. Kwa nini umpige? Tuseme for example, I'm talking in terms of tuseme saizi we have nimekuibia, a thief steals, then anaenda kusema kwamba ni alibiwa. Si unajua kesi zote zinakuwa decided on the basis of evidence presented. So kama wewe umeslap Kimani na hauna any evidence of that in terms of maybe eyewitnesses na pia medical evidence, because lazima you'll get a P3 form filled, you'll get to be assessed by the doctors. Kama all those things are not there, then your case will not be successful. It is evidence that guides the decisions that court make. Okay. Why am I asking? We have 4 minutes. Nauliza hivyo because someone stole my laptop. Alafu akaenda pale kotini akashtaki akasema kwamba ni mimi nimemuibia. You all know the story. Wengi wanajua hii story. He went to the court na akasema kwamba Samaritan ni wewe ulini. Did any of you produce evidence of having purchased or having or owning that laptop? Because let me tell you something, Yogo. Mimi nilitishiwa maisha and I had to but correct me if I'm wrong, but hiyo haikuwa kotini, maybe police station. So ningeenda kotini ningekuwa safe. Yes, hata hapo police station ungeinsist kesi iende kotini, ungekuwa safe. Watu wa French wanasemanga siero mesiora gira koige. Tuendelee Kimani. I have a question. How do you deal, like umnaona polisi hawakusaidia and you want to move to a court? Unaweza fanya nini? In terms of a criminal thing, report a criminal thing. Someone, polisi hawakusaidia, so you want to go ahead and report the case. Unajua even kwa polisi kuna ranks. So you can try exhaust those ranks. Kama maybe report police posts hausaidiki, move to a police station, get to the OCS, get to the OCPD, go to the regional commander. Kosa kusaidika in all that, you can always make a report with IPOA, because IPOA watches over the police. They will be summoned, they will have to explain why they are not acting on those reports. Na hiyo yote ikishindikana, you have the option of initiating a private prosecution, where sasa you now take it upon yourself, you apply that you have evidence that this crime was committed, the police have refused to act, now you want to prosecute it privately. Yes. Another question is, our wasichana ama these workers wanaenda in the Gulf industries, in the Gulf region and nations, how is the Kenyan government protecting them? Because jana we had a live with Ivy hapa na walikuwa wanatuambia ati wakifanya kitu wakigonjeka wanapeangwa Panadol. Ama mtu akigonjeka unapata mtu hata ameshikwa na sheria za huko ajui venye anaweza fanya. How does that happen? What does that happen? How do you go? That is a question of immigration, yeah. First of all, I will just what to ensure that they go there through the right channels.
And if they are there, I believe there are provisions. They have to register at least with the embassy or consulate that is there. That way, the government knows you exist. From there, you can actually, if the government knows you are in, let's say, Saudi Arabia, it's easier to protect you than when we umejipeleka privately, hujawahi kanyaga consulate, hujawahi make it known that you are there. Basically, you probably, let's say, you've taken shortcuts. That way, even the government might have its hands tied, yeah. But then again, I believe kuna policies that are in place trying to protect, because it has been an issue. This issue, I think, was actually even being discussed in Parliament the other day. So it is an alive issue. It is also just a matter of now Kenya, the political class moving in the right direction and getting to have reciprocal laws with these countries, such that if you commit a crime there, let it be possible for the government now to negotiate that you come and serve your sentence here, you'll be punished here, because it is quite inhumane. Powerful countries like the US, rarely will they allow their citizen to go in prison in a foreign country. So sometimes this one is beyond the law. It is more of a political thing. Yes, diplomacy, and yes. So another question is, kindly, I know most of our viewers wako huko nje and they don't know that wanafaa kwenda kureport to the embassy because wanachukuliwa na mtu pale airport, wanapelekwa kwa ofisi ya agent na hapo wanaenda wanadampiwa kwa nyumba ya mtu. So what happens with that now? Okay, ametoka Kenya. Amefika pale airport, amechukuliwa na Mwarabu, amepelekwa kwa agent ya Waarabu, kwa the office the agent za Waarabu, then amepelekwa kwa nyumba ya mtu. What happens next? How does this person report to the embassy at yako huko? The unfortunate thing is I've heard of stories where wanafika, passport iko confiscated, wananyimwa simu, then that one becomes difficult. But if you are allowed the free movement, you just walk into the embassy with your passport. Say, I'm a Kenyan citizen. I would like to be registered. Let it be known that I'm an immigrant. I'm working in this country. Over there, you'll be guided. Yes. And it is always safer, such that even if something happens, because you'll always give numbers of next of kin and all that, it is possible to be assisted. Wacha niulizie swali ya mwisho Samaritan, because time inaenda, but wacha niulizie hawa wakurugenzi wetu. Maybe pale kwa contract, ile contract ya enye alisign akiwa huku, it's like afanyi kazi according to the contract ya enye alipeana. Maybe alikuwa ameambiwa atawaka kuosha tu peke yake, alafu anapata anaosha nyumba 3 na ilikuwa imeandikwa nyumba 1. So can that Kenyan citizen report to the embassy or to the Kenyan government, or lazima aweke kwa hizo law of the land of that nation? Unajua, even for contracts usually provide the laws that govern the said contract. So if it is a contract that was saying it will be governed by Kenyan law, then Kenyan law applies. If not, then probably the law of that country applies, or the law where the offense has happened, or the breach of that contract. So that will be the law of that country. And that is why it is important, I believe, for our Kenyans who are working out there to just at least follow some official channels, be registered, because in that way you can even be assisted. Whether it matters contracts, it matters circumstances or situation of living conditions, yes. I think my last question would be, would you go, or would you travel from here maybe to another county to represent someone, ama even go to that nation and represent a Kenyan akiwa huko? Unfortunately no, and it depends with the laws of that particular country. For example, in Kenya, an advocate cannot just come and represent someone here. Let's say even if you are an advocate in England, you have to come, you have to apply with the Attorney General for you to get a special pass to the authority to represent a
a client here. So I want to believe that these different jurisdictions, they have their laws. Some recognize Commonwealth lawyers, some don't. So if we go there, unless I go there as a consultant, consult and get a local lawyer and represent the client. Yes, but it depends with the laws of the land, whatever land the client will be at. Okay, Kimani, I want us to big up these people, Joy Nancy, Aziz Alabaid, sijui 10X TV, Anchep Korir, Hesbon Dhuranira, Anjep, huyo ni bado ni the same person. Alice Kimunto, huyu naye anakujanga akiwa late, Alice Kimunto tena. Okay, Miriam Wanjiro, kuna huyu dema anaitwa Teresia Mboro, kuna Mama Chanel. By the way, thank you very much. Aziz Alabaid bado. Okay, there's so many people wenye walikuwa wametuwatch leo na interact na sisi. Teresia Mboro, wako wengi. So if you want to get the number of this lawyer, before tupe number Samaritan, natetea wale wananchi wako huko because wanaumia. Huyu anaitwa Vivian Jerop anasema sasa lawyer anasema you walk to the embassy na hakuna freedom of movement. Sasa kama mimi niko almost 900 and something kilometers na ukimwambia boss anaishi akikuambia kesho. okay, huyu akona shida gani kwanza? It's the way tumesema ati if you go to work to somewhere unaenda to the embassy then una register. So anauliza what happens there? Boss anamkataza aende report. Hiyo ni almost kama enslavement. Our friend might not have any other option but to seek for an escape route, because zingine pia your life matters more than anything else. If indeed your conditions are so bad and you have no way you can communicate to people, what better way other than to escape? So I understand that has been an issue that has been discussed all over. Yenye tumesema maybe the embassies don't respond in good time and all that. But like I said, now that one is something that Kenya as a government needs to take care of its citizens. That's why we need to be mindful of who we vote in. Let us make wise decisions. Yes. Okay, Kimani. Make wise decisions. Yeah, that is the point. Na if you find at uwezi saidika, find an escape route. Sisi tumesema, pia si we support that because yenyewe safety of everyone, but at least lawyer ametusupport hapo. Mr. Yogo mwenyewe. Mr. Yogo OUKO. Yeah. Hey, contact zake ziko hapo kwa description link. When you just go there, kwa ina email yake hapo and his mobile number, so you can reach him out. And I don't think, unless the lawyer akona final words. Maybe you have a final word before si tunakuwa na story mingi. So kumalizia. Yes, like you've said, my contacts are there. Kuna watu wako na Rudia baby ndio wasikia pale. Yes, we have people with genuine concerns locally and abroad. From what I've picked, my contacts are there: 0780 673 575. The email address is there, info@iypadvocates.com. Reach out to me, even on LinkedIn. Reach out to me. We can be able to get assistance. In terms of the show, I will take this opportunity to thank you guys for this opportunity to be here. It is good to know that I am addressing young people, both locally and abroad. And it is these kinds of things that we need to encourage. We need to utilize the technology that is now available to us. We don't have to wait for mainstream TVs to show us some of these things, because they sometimes are influenced by factors beyond our control. But here, let's say for example, in this TV, you are able to communicate and give your real issues the way they affect you directly. So vijana tuendelee hivi and support this channel and the good job that they are doing. Thank you. Yes. Thank you very much, Kimani. Today's show is sponsored by none other than Furaha Luxury Apartment, which is located in all over this Kenya. Iko mahali kula place yote unataka. Nakuru iko, Nairobi iko. Just call this number. Mombasa iko. Unaona? Kimani, huku tumejibamba. Nimekuja hizi siku yenye nimekuja na nimejibamba sana. So the number to call is 0716 260 347. 0716 260 347.
47. Pigia muite Karanja. Karanja, nimetumwa na watu wa Eastern TV. Yeah. Unanipia discount ya pesa ngapi? Atacheza kama yeye. Kimani, umefikisha salamu za Ivy? Ya Ivy nimfikisha salamu aje? Ivy si amesalimiana hapa, hujafikishana ukasema mlikuwa na yeye jana kwa show. Watu naona wakisema salimia hivi. Ivy leo yeye ndiye director, madam director, unajua lakini msije mkashangaa kwamba hata team Martin pia yeye ni ako kwa side ya kamera. So asanteni sana kwa kila mtu. Florence Mastivo anasema asante sana lawyer, amesoma sana. Joy Nancy anasema I love your show, big up Eastern TV. Nancy anasema Kimani sent you a message on WhatsApp, look like okay, sawa na Nancy. Hiyo tutaongea inbox venye tu tunaongeanga. Asanteni sana, make sure you subscribe, like, comment and share, and until next time, my name is Ken Kimani at Ken Kimani Mogo. Kimani, what do you have? As in umetupangia nini? So nilijua tu itakuja. Niye marake idemo ile maodo maya. So I have a lot lined up for you. So starting tuko Nakuru. Sitaki kuambia tunatoka Nakuru lini. So that mtu yeyote by the anataka kutununulia kasapa hapa nje tupeleke hapa, unaweza tupeleka. Hapa hivi nimeona kuna KFC nini. Vitu mingi by the way. And guys, kama uko na kitu yote ungependa, maybe you have a story that you'd like to share with us. That is Eastern TV. The number to call is 0728988278. Kwa wenye wamekuwa kitupigia simu wanasema wako na issues, just send those issues. Wacha tukuje recover your story. Tusaidie because our aim Kimani, tukifanya hii mambo yote we normally pin their number. Unaona? Kama uko na story yote 0728988278. Kimani, tuna kitu kingine kusema. Mama Chanel anasema ati akikuja Kenya anataka kuja kuwa live. Si ukuje live. Actually unaweza kuja mpaka ya BNB luxury furaha luxury apartments. Alafu kama uko Nakuru wewe ni fan wetu, why don't you do, si utupigie simu tukuje tu interact na wewe. Tuko Nakuru. Kimani, pigia Samaritan namba ya Kimani ni 0720174631. Ya Samaritan ni 0728988278. Tuko hapa manzi. Hata biashara labda wanasema Ivy Eastern leo wanaweza. Na kuna mtu anataka kuinterview kufanya na Ivy Eastern, wanataka kuja kuinteract na Ivy mwenyewe. Wanataka kuja kuinteract na yeye, kuongea na yeye. Kuna maboys wanakuja. Kujeni muinteract. We are very fun. We are very fun. Tuko hapa Nakuru. Hii episode ya Nakuru. Na hapa Nakuru we are launching a new show. I'll not be talking more about it because sasa tuko na Legal Minds episode 2. So show yenye nafanya na yenye na launch kidogo hivi. Lakini stay tuned here. Sawa. Until next time, I love you guys. I love you too. Okay, I love you too kweli. Yeah, nini? Yeah. I love them too. That is I love them too. For the